Так, ну что же, всех с Антосиком, с вами Антосик, у нас тут вновь Genshin Impact, продолжаем проходить его, собственно, все дела, вся хуйня. Единственное, сейчас я проверю, все нормально, все хорошо. Короче, меня второй день подряд Катерина, блядь, ловит на том, что, сука, я дебил, люблю ежедневки. В который раз я к этой ебанашке подхожу, блядь, такой типа, отдай мне ежедневку. Она такая, а хуй тебе, лови сюжетку. В общем, пришлось подождать немножечко опять. Тут ни с того ни с сего. Так, вот, в общем, какая-то херня там с рыбалкой вроде что-то новенькое вышло. Видимо, как раз от нее можно получить инфу какую-то. Я не знаю, сюжетное это, не сюжетное прям такое. Так, а странно так, но ничего конкретно они не уточнили. Сможете помочь? Думаю, что для нас никакая проблема не предоставит сложности. Ассоциация рыболовов, тех самых рыболовов. Тех рыболовов не очень поняла. Вы про каких именно рыболовов? Я, блядь, не ебу. Ассоциация рыболовов. Ассоциация. Что, блядь, звучит как ассоциация, которая ловит много вкусной рыбы. Пойман бы пожрать. Так, давай не будем тратить время, пойдем поскорее все проверим. Хе-хе-хе-хе-хе. Блять, Пайман, сука, опять жрать хочет. Так, секундочку. Все? Угу. Я у тебя тут это ежедневки быстренько буквально заберу. С экспедиции похер, ладно, потом. А вот ежедневки, это, ну, как бы без них никуда. Так, сейчас получается у нас что по планам? У нас по планам, наверное, продолжение сюжеточки, потому что, да, я хочу, наверное, и Надзуму это ебаную уже в конце концов открыть. А дополнительно мы будем потом проходить, поэтому похер. Не будем затягивать, потому что видос на сейчас никто не хочет, наверное. Кому мне там нужно подойти? Я забыл. Подожди, стой. Так, задание мира, так, отслеживать цель. Ну к тебе, окей. Так, дружище, привет, Лоуренс, блядь. Honorary night. Is something the matter? Я еще не знаком со сложной Stranger with повязкой. an eye patch. Let me think. Oh yeah, I remember seeing someone like that. A blonde stranger dressed in unusual garb. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. So I decided to keep an eye on him for a while. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our outrider to pursue him by air. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual-looking person. That might be true, but if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the more reason to not tell her, no? Anyways, oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried tailing him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he has more news about our stranger. Так, хорошо. Блять, я читаю Сталин, я охуел. Так, секунду, я проверю, точно ли все идет запись, а то, ну, на всякий случай, знаю, я уже приколы могут быть различные. Вагнер, так, ага, Ну что? Я еще не знакомился с повязкой. He showed up a few days ago asking to buy a bunch of forging materials. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the Angel's Share. If the Knights or the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. По всем локациям, которые только возможно. The Angel's Share? Well, Master Diluc probably has his eye on that stranger too, then. Anyway, let's go to the Angel's Share and have a look. Так, это получается куда? Это... В смысле это... Ну да, это сюда, это там... Okay, faster. Винная площадка, что ли? Нет, Дилюка, блядь. Хуюка. Да, это сюда. Ну, пойдем узнаем. Дай... Блядь, нахуя мне это читать? Отстань. Да верно, все, заходим. Вообще, кого мы, блядь, ищем? Я не пойму никак. Типа, просто незнакомец с повязкой.
What will Ну it be? окей. Grape juice or apple cider? Хоть так. Hey, Charles. Have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. He comes here every night. Just to drink, though. Doesn't order anything else. He even Я понял sometimes время mixes his перемотать. own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master D-Luke's opinion? Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. Guess that's D-Luke for you. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait, best to go to the second. Так, мы поперлись. Подождите на втором этаже таверны за столиком у перил. А я думал, нам время надо будет сейчас переводить. За столиком у перил. Ну, сядем, давайте. Ah, welcome, sir. The wine that you previously ordered is here. Блядь, это опять из фото какой-то мужик, да? Серьезно? He's really here? Let's go downstairs and have a look. Донбасс! И где он? А где? А, вот, дружище. Ты кто, блядь? Стоп, в смысле? А это реально что ли? Подожди. Ты кто нахуй? Блядь, в натуре похож. Ты кто, блядь? Ну это из фото какой-то ебалай. Так, здравствуйте, так, окей. Угу. Молчит. Угу. Молчит. Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? Ну хоть бы сказала, назвалась бы A хуила. traveler, you say? Why are you traveling? Так. Неловкое молчание, я понял. Well, that's as good a reason as any. Sit down over there, then. So, guess we've broken the ice. What a weird guy. That little one beside you. That's not true. And you know it. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? Да, так, на самом деле я хотел бы пригласить тебя ближе. Чего, блядь? Нет, нихуя. Sure. Чего, блядь? Не, нихуя. And he was so cold just a moment before. Paimon's got a bad feeling about this. But I will require advance payment. Угу. Сколько? 500 mora and 3 answered questions. Ну, The 500 морот 500 is a немного. one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. Айся. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Опять нас Муру Ah, пиздит, thank заебали. you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. You need only answer. Так, допустим. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? Мы не вопрос должны задать, мы должны ответ дать. Ну, блядь, ну дура, ты чё I know отвечаешь-то? everything that I should. Ага. Well, answer the question. Ну я. Is that your answer? I Ну see. кто, блядь, еще? Question number 2.
Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? Тут хуй знает. Ну, адепты вот эти, блядь, животные, ну, типа полузвери, полухуйки, не знаю, народ ТВ. Цисин вроде там что-то мучит. Ага. I see. Now for my final question. This world has people who gained visions, and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? Никто из них. So, this is your answer then. I understand. Теперь к тебе вопрос, ты кто, блядь? You're different from him. I'll take that 500 mora. And now I also understand your views on this world. As we agreed, you may now commission me. That said, I only take commissions related to the Abyss Order. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss. Ugh. Those creatures that serve the Abyss are the fangs and claws by which the Order spreads chaos in this world. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss Herald. An Abyss Herald? An even more twisted abyssal being. One that commands the Abyss Mages. Так, то послужишь, мы еще ни разу так. Oh, that's right! We've just been fighting against the Fatui and Liyue, who are human too! We haven't encountered the non-human Abyss Order at all! There's some reason behind that, I'm afraid. It's possible that they may have been under orders to avoid your path. Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for a better time to ambush us or something. Блять, очень самонадеянно, ну ладно. We're super duper strong! That manner. It's just like his. Well then, let's go see for ourselves, Сука, shall ты we? кто, блять? According to the leads I have on hand, the Abyss Order has re-infiltrated the Temple of the Falcon. Let's meet up at the temple. Perhaps your questions about the Abyss will be answered there. Ну, конечно, странный мужик. Кстати, вот эта хуйня на глазу, я бы не сказал, что это повязка, это больше какая-то нахуяшка. Я не знаю, как это вообще назвать правильно, ну да ладно. Так, ну давайте к храму сюда тпхнемся. Какой нахуй Ну, маги бездны я знаю, это вот эти ебанутые, блядь, существа с щитами, сука, твари, я их ненавижу. Но как бы... Еще хуже, еще более громадная хуйня с щитом. Ну нет, спасибо, не надо. Так, где он? Ты тут. Что тебе надо? This abandoned temple does bear some marks of the Abyss. The Falcon of the West. Though it can soar in the wind, it ultimately does naught but hover under the light of the gods. Вопрос хороший. Oh, it's nothing. Let's head inside. Так, ну поперлись. А чё, куда, а зачем? А это кто, блядь, вообще можно доверять? Чё за хуеплет такой редкостный? Пошли. Ну, как бы пошли, ну ладно. Так, ну вот этот отряд у нас самый лучший, поэтому возьмем его. Кто это вообще? Продолжайте исследовать. Ну, допустим, продолжаем. The scent of the abyss is getting stronger. It's not far now. Paimon wonders what the Abyss Heralds look like. Do they look something like the Abyss Mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way.
Угу. Ну, я пока ящики пофармлю, ты там это не обращай внимания. Капусту, там все дела, вся хуйня. Я люблю капусту. Фармить мне похуй. Так, ну мы этот данж же проходили же. Ой, блядь, уебался. Нихуя. О, нихуя. One step back, two forward. Speed of light. Cut to the chase. Don't blink. А что так много урона, что так много урона? Тише, потише, братишка. Да, давай спокойнее, спокойнее. Wheel of light. Чича, давай, тащи. Так, еще один минус Иванов. Так, окей. Боба, давай, Боба. Так, ну и еще один ебалай. Окей, с ним тут по-быстренькому разберемся. Сейчас тык, готов. И да, он просто даже приземлиться не может нормально, чтобы сдохнуть. Угу. На этом, собственно, дальше. Но, блин, по-моему, мы уже в этом данже были. Ёб твою мать. Life goes on. Sacred name, fortune preserver. You're toast! Boba, get them! Ухо хорошо жахнет сейчас. Ух, блять, прям вау. Там все сдохли? Да, все. Подождите, ну тут слишком много как-то всего разбросано. Почему бы это не залутать? Ну, блин, ну такая возможность. Сундук еще там может тут валяется. Я не могу просто так сундук пропустить. Вы чё? Это что за хуйня? Сундук пропускать это, ну... Нельзя, так нельзя. Так, Я не понимаю, хп-теря когда вот эту херню ломает, типа, или нет? Ой, блядь, ты живой! А где ты? Вот ты падла. Как ты, блядь, в живых остался, объясни. Windblade! With sword comes shadow. Ну все, тебе точно пиздец теперь. Я-то думал, я тебя вынесу, ты реально остался живой. Как так-то? Капуста, так, ага, эту хуйню все. Ну пошли. Да, мы здесь точно были, я прям, подожди, помню. Ёб твою мать, сколько тут магов бездны. Вы что, ебанулись, что ли? А, это водяной. Ну и хуй с ним. Боба, давай. Куда восстанавливаешь? Даже не думай. Съебись нахуй. Все, так, поговорите с Данслейфом. Мужик, ты кто? Seems like that herald might have already left. The Abyss. It is chaos, and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. That is why even the Dragon of the East, a servant of a deity, was unable to resist its corrosive powers. And the creatures of the Abyss desire nothing less than the overthrow of a world ruled by the Archons. You seem to know a lot about the Abyss, Dame. Well, we do have some history. I suppose that's as far as chit-chat goes. We should head to Wolvendom.
Judging by the traces I'm following, their next appearance may be within the territory of that old wolf. Perhaps we may find our Abyss Herald there. Короче, там мы опять ни хера не найдем, я так понимаю, да? Что-то мне это прям вот, ну, прям подсказывает, что мы там опять ни хера не найдем. Скорее всего, мы опять попремся еще куда-нибудь искать. И т.д. и т.п. Ну, пошли, выходим, что нам еще остается делать, собственно. Ай, кого мы, блядь, ищем? Типа, вот опять хуйня какая-то началась. До этого прям было все понятно. Ну, конечно, типа, немножко запутанно, вот эта сюжеточка в Ливе, там все дела, но, по крайней мере, ты примерно понимал, что происходит. Сейчас я нихуя не понимаю. Вот кто это, блядь? Нахуй мы ему помогаем? Чё мы ему сдались? Ты кто, блядь, вообще? Нахуя мы к волку опять идем, сука? Он же нас отпиздит просто так. Ему, в принципе, это ничего не стоит. Так. Ну это надо наверх там подняться кое-как. Я уже примерно помню, каким образом тут нужно подниматься. Я уже шарю, он уже в курсе прямо вообще по поводу всего. Так, где-то здесь по скалам ебаным надо подниматься. Вот так, вот так. Я тут уже просто ходил волка пиздить. И примерно запомнил, что как-то вот здесь максимально быстро можно подняться. По крайней мере, один из самых быстрых способов. Хык, херык. Ждем. У меня, блядь, сука, стамина хуевая, поэтому ждем. Молодцы. Идем выше. Выше, по-моему, мы не доползем ни хера. Выше. Блядь. Ладно, доползем так. И еще разок. Угу. И еще разок, хоба. Так, а чему до волка доебались-то? Волку причем? Маги бездны, блять, а к волку нахуя мы прямся? Он сейчас нас лапу пизданет и все. И чё нахуй, как? Дай, пизду, сейчас, секунду, еще разок. А где он? Ой, мы же тут этого Рейзера, блять, можем встретить, наверное, где-нибудь, не? Так, ты что делаешь? Чё за хуйню он мутит? Lord of Wolvendom, Great Wolf King of the North. Позову. Sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once wanted to hear its story. All right, let's go see if that Abyss Herald has stopped by here. Well, where do we begin? Are you standing here because of these strange bonfires, Dane? Indeed. See that? Floating above the flames? It's an abyssal spell. Knowing what I do of the Order's habits, they've probably left similar marks behind elsewhere. Let's have a look nearby. А нахуя стоп? Зачем? Типа, ну ладно, пошли посмотрим. Огоньки ему чем-то, блядь, не угодили. Символами, правда, непонятными, но все же не угодили. Ой, бля, я вижу, уже там флексят пацаны. Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kind of scary. Let's beat them up first. Слушай, Пайм, она ловко ты это придумала. Я сначала даже и не понял, молодец. Ебать, выглядел. Так, ты не отходишь, тебя первым делом, видимо.
Ну а теперь за себя можно взяться. Life goes on. Speed of light. Out of the frying pan, into the fire. Whew, that's Так, that. окей. Let's go check out that bonfire. Looks like this bonfire's also got something to do with the abyss. Мгм. Так, пацаны, не-не-не, я не к вам, я не к вам, я не к вам. Редиску спиздил у вас. Так, стоп, а куда? Блядь, да ты заебал, уйди. Выше, 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 окей. А, ну я вижу. There's Всё. another one of those bonfire spells. Looks like the abyss really has been around here. Yikes! Where did these monsters pop out from? Let's clear them out and Ну, quick! по сути, из воздуха в натуре. Откуда еще им взяться? Wheel of life. Так, окей. Nice and spicy. Погоди, поговорите с Тайн Слейфом. Ты заебал, блять, мне к тебе обратно переться, серьезно. Race you. А со мной прогуляться как же, не? Вообще прям нельзя, да? Ну вот все, я обиделся. Кто это, блять, Тайн Слейф? Кто это? Дружище, хули тебе надо? Have you finished searching? Да, мы нашли много следов Ордена I Бездны. searched around these parts and found some signs myself, Я but they were left behind by abyss mages, and there was no deeper abyssal power to them. It seems that even an abyss herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf, it's his territorial nature. But now we're out of leads. Are we going to have to give up? No. There is one more place we can Ну, go. естественно, третья точка. Let's get a move on then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. Ага. То есть волка они боятся, блять, а целого нахуй ебанутого дракона, припизнутого, у которого шиза, и они не боятся. Ну, классные челики, что сказать. А хотя нет, стоп, они же дракона себе пытались подчинить, там что-то типа того. Тогда, возможно, логично. Хрен его знает, честно говоря. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's lair. А сейчас? But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. The first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt, the dragon of the east had yet to fall, much less come to nest in this place. Huh? But Paimon remembers that Dvalin first got in trouble hundreds of years ago. Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms. Let's go see what the situation is at those light actuators. Ну, естественно, их 3, и надо все 3 прочекать, да? Я правильно понимаю? Правильно понимаю. Так, это, ну, давайте пойдем по порядку. Куда ж без этого? Ну, блин, ну, серьезно, ну, камон, ну, логично же, что нас, сука, заставят гоняться по всем этим локациям. Так, я уже вижу кого-то. Но это херочурлы ебучие. Хуя культа. Хуя культа.
И хиличурлов, блядь, нету. Хуя культа. Буба херачит всех как только может. Прям мы ломаем, блядь, жопу ему. Это водный, да? Это водный. Блядь, молодец. Пошел нахуй. Начал что-то выебываться у меня такой типа хы-хы-хы-хы-хы-хы. Ну все, пиздец тебе точно. О! Так, а это еще не все, я думал, это все. Ну ладно, подходите. Будем разносить ебальники. О, блядь, у Сандена реально имба ульта вот это. Сука, маг ебаный. Нахуй иди. Вот, сука, живой. Сколько у тебя, блядь, хп, ты заебал, ты сдохнешь или нет? I'll be fine. Ай, да ты файн, это понятно. Да ты... Я понял, ладно. Блять, ладно. Еще раз, попытка номер 4. Думала, пошел нахуй. Так, ну еще же прикол. So in the end, we still couldn't find that Abyss Herald. Bummer. Да уж. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. Still, I do believe that you will come across one eventually. No, you're right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Так, Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Where are they now, anyway? Ну, умер. Чё будет-то? No longer travels. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. Oh, is that how it is? Well, why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We camp out a lot when we travel. У нас чайник есть. Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? У нас чайник есть. Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty, but Liyue's Wanmin restaurant is great too. Either way, we should settle down in a place where there's good food. Да. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should...
Чё ты? Знакомое ощущение там на скале. Что там? What's familiar? А в прошлый раз я тоже такое почувствовал на секунду. A Что? familiar feeling, you say? It could be someone you know well, or perhaps a monster. Угу. Неужели бездна? Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clearly. We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. Чё-то какая-то у тебя шиза, реально. Она ебанутая. То она, блядь, Whoa, damn, говорит he ни was с того really ни с fast, сего. doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. То она, блядь, ебальник такой. Чё происходит? Так, ладно. Ну а чё там, нагоните? Он, блядь, тпхнулся, он читер ебаный. Нечестно, я так не играю, все. Так, ну и что там? Нет там ничего. Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? Где-то рядом. It doesn't feel like there's anything around here. No monsters, no people, nothing. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. С прошлого раза. My traveling companion brought me here on our previous journey. So, Dane, what about you? What's your favorite place? Me? I no longer remember. I merely followed my traveling companion around on that journey. That's all there was to it. Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? Дружище, там Peace to это... be found, even for a single dandelion. Там конец карты. Изучите одуванчик. Одуванчик, ну ладно. Так, у нее явно прям проблемы с эмоциями. Ну ладно. Ага. Ну, мы все видели это, мы помним, мы как бы и так вроде вспоминать можем это. What's gotten into you? You were just spacing out. Так, Huh? You mean your brother? да я хуй знает, не знаю, блядь. But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real confusing stuff. Paimon doesn't get it at all. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? At least you now know that he is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find him itself. Ну, мы обязательно его найдем, как же по-другому. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Well then, А куда let это, в us part смысле? ways here for now. Huh? You're leaving? Already? Only for now. Don't worry, we will meet again. After all, I did take 500 mora and those 3 answers you gave me. Ебанутый челик, реально. Что? Что ему, блядь, надо было? Что мы делали сейчас? Ну, типа, мы поняли, что у нашего ГГ шиза. Подойдите к доске объявлений, где искать. Так, мисс Лань и Ганюй рассказывают вам, что банда похитителей что-то там какую-то хуйню творят. Мы встретимся снова. Ага, ну пошли быстренько сгоняем, глянем на чем может быть типа сюжеточку, а потом ее уже будем продолжать в следующем видосе. Это куда нам? Это, ой, блять, это в Льюе опять, серьезно? Ну пошли, чё, why not?
Странный мужик, странный, конечно, непонятно ни хера. Хуйню какую-то намутил опять нам, что-то, блядь, я только начал все примерно понимать, что происходит, как, чего, куда, и тут он, блядь, такой, Хочешь, блядь, это, послушать такую хуйню ебаную, что, сука, полностью вообще запутаешься. Может быть, потом как-то он что-то типа намекнет еще что-то, что-то куда-то, зачем и почему, о чем он пиздел, но пока я ни хера не понял. Ну, то есть, реально, мы просто походили, побродили. Я, кстати, проверю звук. Звук хорошо. Все, продолжаем. Вот. Одним словом, пока нихуя не понял. Ну ладно. Yes. They have the audacity to go after anything. У кого? The 7 dragons, gods. No ancient artifact that relates can escape their greedy ambitions. Still, Мисс Лань, блядь, уже в который раз зачем? Ты кто, блядь? Ну как тебя узнали вообще? Going after the Abyss Order's treasures. Oh, traveler, it's you. Охуела. Huh? Ganyu, what are you doing here with Lan? Do you have a commission you need to post? Hello. We were just discussing the treasure hoarders. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the Abyss. It's just too evil. But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that 2 big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. 2 big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. Oh, Раптор, не птеродактиль. Paimon remembers he tried to run away from Amber and Mondstadt. Птеродактиль это... Понял. Who is Big Sis of the South? You already know something then. I guess you must have crossed paths with the treasure hoarders many times before. You are correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. But that's probably just a wild rumor. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain Grand Thief from Fontaine. Grand Thief? That's quite an impressive sounding title. Oh, indeed. He is an extraordinary individual. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Например, So you're familiar with the author of the Tevat Travel Guide, then? Correct. The Grand Thief is someone as renowned as her. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity. But anything related to the Abyss makes me feel like there is some unknown danger lurking beneath the surface. So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Так, Leave this commission to us. Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. Мы встретимся снова. Окей. Новая глава, там все дела, вся хуйня. Отправляйтесь в руины. В какие нахуй руины? Секунду, куда? Чего? Зачем? Ебать, это в какую полужопе мне надо идти? Ладно, я не хочу затягивать сейчас. Мы и так прошлые несколько видосов подряд там прям очень сильно затягивали. Кстати, сколько у меня там осталось до хоть какого-нибудь открытия, там типа того, все дела, не? Чуть-чуть осталось или не чуть-чуть?
Ля, ну в принципе чуть-чуть. Еще 3 штучки подкопить и будет это открытие небольшое. Потому что по сути вот здесь у нас как бы есть еще. Вот, ну подкопим, откроем сразу 10. По достижениям, я так понимаю, там какая-нибудь херня опять по типу того, что да, завершитель такое задание. Ну, что могу сказать? Ну, пока сложно что-то сказать прям по сюжетке, потому что мне с Джун Ли, блядь, со всей вот этой затеей с Чайлдом, блядь, с ребенком этим ебаным и так далее, мне прям очень понравилась тема. Тут, ну, что-то опять как-то мы вернулись не пойми к чему, то есть, ну, блядь, как-то вокруг да около ходим, типа, да, нам что-то сказали, что этот мужик что-то вроде шарит за что так и не поняли, короче, ебанутый он и все. Больше информации у нас нет. Ладно. Короче, давайте тогда на этом заканчивать пока что. Как-то вот так вот, да. Ладно, пускай. Всем спасибо за просмотр, с вами был Антосик, до следующего видоса. Я знаю, у меня видосы по Genshin импакту немного набирают просмотров, но, блять, я пока сам просто игру прохожу, заодно есть небольшая мотивация видосы попилить. Вот, ну а так все. До следующего видоса и всем пока.